Welcome to Forward Public School e-learning class 10 subject English unit number 13 Hazrat Umar Raziyallahu anhu, and I'm your teacher Ma'am Rubina Gilani. Now the chapter reading and explanation on page 128. The Rasul of Islam ﷺ had left behind a band of selfless people who dedicated themselves with singleness of purpose to the service of the new religion. Rasulullah ﷺ اپنے پیچھے ایک بے لوث لوگوں کا ایک ایسا گروہ چھوڑ کر گئے جنہوں نے نئے دین یا مذہب کی خدمت کو اپنی زندگی کا واحد مقصد سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیا. One of these persons was Hazrat Umar Farooq radiyallahu anhu, who was great both in war and peace. ان شخصیات میں سے ایک شخصیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی جو کہ جنگ و امن دونوں زمانوں میں عظیم تھے. Few persons in the history of mankind have displayed better qualities of good of head and heart than Hazrat Umar رضی اللہ عنہ. انسانی تاریخ میں چند ہی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ دل و دماغ کی خوبیوں کا مظاہرہ کیا ہوگا. Hazrat Umar was born in Mecca in 40 BH before Hijrah. His lineage was that of Rasul Sallam in the 8th century. He was one of the 17 literate persons of Mecca when Muhammad ﷺ became Rasul. He entered the fold of Islam at the age of 27. Hazrat Umar radiyallahu anha 40 قبل ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی ہجرت سے 40 سال قبل پیدا ہوئے. His lineage joins that of Rasul Sallam in the 8th generation. حضرت عمر کا شجر نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر نسب سے 8ویں پشت میں جا ملتا ہے. He was one of the 17 literate persons of Makkah when Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم became Rasul. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شمار ان 17 خواندہ یا پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا ہے مکہ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنے. He entered the fold of Islam at the age of 27 اور حضرت عمر دائرہ اسلام میں 27 سال کی عمر میں داخل ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ led a very simple life. حضرت عمر نے ایک بہت ہی سادہ زندگی بسر کی. His standard of living was in no case higher than an ordinary man. اور آپ کا معیار زندگی کسی بھی صورت ایک عام آدمی سے بہتر نہ تھا. Once the governor of Kufa visited him while he was taking meals comprising of barley bread and olive oil. ایک مرتبہ کوفہ کا گورنر آپ سے ملنے آیا تو آپ رضی اللہ عنہ اس وقت کھانا کھا رہے تھے اور آپ کا کھانا زیتون کے تیل اور جو کی روٹی پر مشتمل تھا. The governor said, Amir al-Mu'mineen, enough wheat is produced in your dominions. Why do you not take wheat bread? تو گورنر نے حضرت عمر سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کے ملک میں کافی گندم کا آٹا پیدا ہوتا ہے تو آپ گندم کا آٹا کیوں نہیں کھاتے؟ Feeling somewhat offended, the caliph asked him, Do you think that wheat is available to each and every person inhabiting my vast dominions? تو خلیفہ نے کچھ حد تک ناراض ہوتے ہوئے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ گندم کا آٹا میرے اس وسیع ملک میں رہنے والے ہر باشندے کو میسر ہے؟ No, replied the governor. نہیں. گورنر نے جواب دیا, Then how can I take wheat bread unless it is available to all my people? Added the caliph. تو پھر میں کس طرح سے گندم کا آٹا کھا سکتا ہوں جب تک کہ یہ تمام لوگوں کو میسر نہ ہو. Once the envoy of the Roman emperor set out for Medina attended by a large retinue. ایک مرتبہ روم کے شہنشاہ کا نمائندہ یا سفیر اپنے بڑے سے نوکر و چاکروں کے دستے سمیت مدینہ کے لیے روانہ ہوا. He wanted to meet the caliph. وہ خلیفہ سے ملنا چاہتا تھا. He inquired of a passer-by. تو اس نے ایک راہگیر یا پیدل چلنے والے سے پوچھا, Tell me please, where is the palace of the caliph?
برائے مہربانی مجھے بتائیے کہ خلیفہ کا محل کہاں ہے. The Arab was surprised by this strange question. تو جو عربی ہے وہ اس عجیب و غریب سوال پر بہت ہی حیران ہوا. The envoy was escorted to the masjid of the Nabi صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس نمائندے یا سفیر کو حفاظتی دستے کی نگرانی میں مسجد نبوی لے جایا گیا. And to his utter astonishment, a person who was lying on the bare floor of the mosque was the Caliph Umar Farooq Radiyallahu anhu, the greatest ruler of his time, whose armies held sway over the 3 known continents of the world. اور اس سفیر یا نمائندے کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ مسجد نبوی کی ننگی فرش پر وہ شخص لیٹا ہوا ہے جس کا نام عمر فاروق ہے اور جو کہ اپنے وقت کا بہترین حکمران یا حاکم ہے اور جس کی فوجوں کا 3 بڑے مشہور براعظموں پر پلہ بھاری ہے یا حکمرانی ہے. Everyone had easy access to Hazrat Umar and every person was free to question his actions. ہر کسی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک آسان رسائی حاصل تھی اور ہر کوئی ان کے عمل پر سوال اٹھا سکتا تھا. Once he said, I have no more authority over the Bayt al-Mal than a custodian has over the property of an orphan. ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ میری بیت المال پر صرف اتنا ہی اختیار ہے جتنا کہ ایک نگہبان یا نگران کا یتیم کے مال پر ہوتا ہے. مطلب جس طرح یتیم کا مال کوئی استعمال نہیں کر سکتا اس کے بالغ ہونے سے پہلے، اسی طرح میں بھی بیت المال میں جو کچھ بھی ہے اسے استعمال نہیں کر سکتا. If I had been well to do, اگر میں صاحب استطاعت ہوتا، I would not accept an honorarium، تو میں کوئی بھی اعزازی تنخواہ یا وظیفہ قبول نہ کرتا. آنریریم کہتے ہیں اس چھوٹی سی تنخواہ یا معاوضے کو جو کہ دیا جاتا ہے. if not، لیکن اگر میں صاحب استطاعت نہ ہوں، مطلب کہ اگر میں غریب ہوں، I would draw a little to meet the ordinary necessities of life، تو میں بیت المال سے صرف بہت تھوڑا سی تنخواہ لوں گا، صرف اتنے پیسے ہی لوں گا جس سے میری عام ضروریات زندگی پوری ہو سکیں. Brothers, I am your servant and you should neither unnecessarily hoard nor waste. بھائیوں، میں آپ کا خادم ہوں اور آپ لوگوں کو نہ بلا ضرورت جمع کرنا چاہیے اور نہ بلا ضرورت فضول خرچی کرنی چاہیے. I must work for the welfare and prosperity of our people، اور مجھے اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے یا ہوگا. Once a person shouted in public meeting، ایک مرتبہ ایک عوامی جلسے میں ایک شخص چلایا، او عمر fear اللہ، اے عمر اللہ کا خوف کرو. The audience wanted to silence him but the caliph prevented them from doing so. تو جو موجود لوگ تھے، جو سامعین یا حاضرین تھے، انہوں نے اس شخص کو خاموش کرنا چاہا مگر حضرت عمر نے ان لوگوں کو روکا، saying, if such frankness is not exhibited by the people, they are good for nothing, and if we do not listen to them, we would be like them. حضرت عمر نے یہ کہتے ہوئے لوگوں کو منع کیا اس کو چپ کرانے سے کہ اگر لوگ اس طرح کی صاف گوئی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو پھر لوگ بیکار ہیں، اور اگر ہم بھی ان کی بات نہیں سنیں گے تو ہم بھی بالکل انہی کی طرح بیکار ہیں. مطلب ان کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں جو کوئی بھی سوال ہے انہیں خلیفہ سے پوچھنا چاہیے اور خاموش نہیں رہنا چاہیے. He took particular care to emphasize that there should not be much distinction between the ruler and the ruled. انہوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ رعایا اور حکمران میں فرق یا امتیاز نہ ہو. And the people should have an easy and free access to the highest authority of the state. اور لوگوں کو آسان رسائی ہونی چاہیے ریاست کے اعلیٰ حکام تک. Every governor had to sign a bond on his appointment that he would
put on coarse cloth and would eat coarse bread. ہر گورنر جو کہ حضرت عمر مقرر کرتے تھے تو اس کو اپنی تقرری پر ایک معاہدے پر دستخط کرنے پڑتے تھے جس کے مطابق اس گورنر سے یہ حلف لیا جاتا تھا کہ وہ سادہ کپڑے پہنے گا اور سادہ غذا کھائے گا and that the complainant would have an easy access to his presence at any time. اور یہ بھی اس سے حلف لیا جاتا تھا کہ اگر کوئی شکایت کرنے والا آئے تو اس کو اس گورنر تک ہر وقت آسان رسائی حاصل ہو. حضرت عمر was kind and sympathetic to the needy. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت مندوں کے لیے ہمدرد اور مہربان تھے. Unstinted service to humanity was his foremost concern. اور انسانیت کی بے درِ خدمت آپ کی اولین ترجیح تھی. He roamed about at night, often under cover, in order to acquaint himself with the condition of his people. وہ اکثر راتوں کو بھیس بدل کر انڈر کور مطلب بھیس بدل کر لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو باخبر رکھنے کے لیے گھوما کرتے تھے. One night as he was roaming outside مدینہ تو ایک رات کو جب وہ اسی طرح حسب معمول مدینہ سے باہر گھوم پھر رہے تھے یا گشت کر رہے تھے he observed in a house a woman cooking something and 2 children sitting behind her crying for food. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر میں ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 2 بچے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانے کے لیے رو رہے ہیں. After waiting for some time he asked the woman what the matter was. کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد انہوں نے اس عورت سے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے. She told him that the children were hungry. اس عورت نے انہیں بتایا کہ بچے بھوکے ہیں. That there was nothing in the kettle except water and few pieces of stones. اور اس کیتلی میں پانی اور چند پتھروں کے علاوہ کچھ نہیں. And that she was lulling them to believe that food was being cooked for them. اور وہ ان بچوں کو یہ کہہ کر بہلا رہی ہے کہ اس کیتلی میں کھانا پک رہا ہے. The caliph without disclosing his identity hurried to مدینہ. تو خلیفہ اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر جلدی سے مدینہ واپس گئے. 3 miles away جو کہ 3 میل کی دوری پر تھا. Brought a bag of flour and was not content until the appetite was satisfied. اور واپسی پر آٹے کی بوری لے کر آئے اور تب تک مطمئن نہ ہوئے جب تک بچوں کی بھوک ختم نہ ہو گئی. The next day he called again to apologize to the woman for his negligence. اگلے دن کو وہ دوبارہ اس عورت کے پاس آئے اور اپنی لاپرواہی یا غفلت کے لیے معافی مانگی. And fixed a dole for her. اور اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا. Honesty and integrity were the highest virtues in the character of the second caliph. ایمانداری اور دیانتداری خلیفہ دوم کے کردار کی اعلیٰ ترین خوبیاں تھیں. Once during his illness, his physician prescribed honey for him. ایک مرتبہ ان کی بیماری کے دوران ان کے طبیب نے ان کے لیے شہد تجویز کیا. Tons of honey was kept in the بیت المال, but he did not take a drop of it unless he was permitted by the People's Committee. لیکن انہوں نے اس شہد میں سے ایک قطرہ بھی بیت المال میں ٹنوں کے حساب سے شہد پڑا ہوا تھا مگر انہوں نے اس میں سے ایک قطرہ بھی لینا پسند نہ کیا جب تک عوامی کمیٹی اس بات کی اجازت نہ دے دے. His wife Kulthum once presented a few bottles of perfumes to the Empress of Rome. ایک مرتبہ ان کی زوجہ کلثوم نے روم کی سلطانہ کو عطر کی چند بوتلیں پیش کیں. The Empress returned the bottles filled with precious stones. تو سلطانہ نے وہی بوتلیں قیمتی پتھروں یا جواہرات سے بھر کر واپس کیں. When حضرت عمر رضی اللہ عنہ learned of it, he deposited the jewels in the بیت المال. لیکن جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا انہوں نے وہ تمام جواہرات بیت المال میں جمع کر دیے. Tradition makes the Rasul ﷺ of Islam say, if Allah had wished that there should have been another Nabi after me, he would have been none other than Umar رضی اللہ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی خواہش ہوتی کہ میرے بعد کوئی اور نبی آئے تو وہ عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کوئی نہ ہوتا.
Now, on page 131, the exercises. The first one is choose the correct option. Number 1, Hazrat Umar's standard of living was in no case higher than ordinary man. This shows that as a caliph, his lifestyle was option A, opulent, number B, luxuriant, number C, austere, and number D, lavish. So opulent, luxuriant and lavish तीनों का मतलब होता है ऐशो इशरत वाला, जबकि austere का मतलब होता है सादगी पर मुश्तमिल. So the correct option is austere. Number 2, Hazrat Umar felt offended when the governor of Kufa proposed eating wheat instead of barley bread because the correct option is the poor could not afford wheat. Number 3, what according to the text was not the part of Hazrat Umar's personality? Correct option is luxury and display of wealth. Number 4, feeding the hungry children of the old woman is an excellent example of correct option is humanism and social welfare of the disadvantaged. Number 5, after reading the text of the lesson Hazrat Umar Farooq, it can be concluded that the central point of Hazrat Umar's rule was the correct option is welfare of the people. Now the vocabulary, we have to find adjectives from the text. 5 adjectives from the text. First one is selfless, second is kind, third is sympathetic, fourth is coarse. So the synonyms closest in meanings to the contextual meaning is selfless or altruistic, matlab belos ya begharz, and its adverb is selflessly or altruistically. Kind or considerate are synonyms, and adverb of manner could be kindly or considerately. Sympathetic or compassionate, both are synonyms, and the adverb can be sympathetically or compassionately. Then coarse or rough are synonyms, and the adverb of manner can be coarsely or roughly. Now the next exercise, form verbs from these words. Nouns have been given and we have to change them into verbs. So protection is a noun and its verb is protect. Reduction is a noun and verb is reduce. Initiation is a noun, initiate is the verb. Expansion is the noun, expand is the verb. Pleasure is the noun, please is the verb. Food is the noun, feed is the verb. Congratulation is the noun, congratulate is the verb. Tight is the adjective and tighten is verb, and response is the noun and respond is the verb. Now the next exercise is grammar, active and passive voice. So before doing the exercise, let's see some rules of the active and passive voice. Now first of all, let's discuss the definition of voice. Voice is that form of a verb which shows whether what is denoted by the subject does something or has something done to it. So first of all, let's discuss what is meant by voice of the verb. Dear students, whenever we discuss active and passive voice, always remember that we are discussing voice of the verb. Verb has the voice, like verb has the tense, similarly a verb has a voice. So, the voice of the verb will always tell us whether the subject does something or something is done to it. कि voice of the verb हमें ये बताता है कि जो subject है वो कुछ काम कर रहा है या उस पर कुछ काम हो रहा है. Now let's define what is an active voice. A verb is an active voice when its form shows that the person or thing denoted by the subject does something, or in other words, it is the doer of the action. So in active voice, the subject is the doer of the action. Then the passive voice definition is a verb is in the passive voice when its form shows that something is done to the person or thing denoted by the subject. The passive voice is so called because the person or thing denoted by the subject is not active but passive.
that is suffers or receives some action. तो passive का मतलब ये होता है कि आप कोई काम ना करें बल्कि आपके साथ कुछ हो. Okay, dear students. Another point to remember is that only transitive verbs can be changed into passive voice because an intransitive verb has no object. So जब भी sentence का verb जो है वो transitive होगा, मतलब इसके साथ क्योंकि transitive verbs के साथ object आता है तो हम उसी को passive voice में change कर सकते हैं. अगर वो intransitive verb होगा तो वो passive में change नहीं होगा. Similarly, another important thing to remember is that an active voice is used when the agent, that is doer of the action, is to be made prominent. तो active voice तब use किया जाता है जब subject को prominent दिखाना हो. And the passive when the person or thing acted upon is to be made prominent. और passive तब use किया जाता है जब उस को prominent करना हो जिस पर कोई अमल हो रहा हो. For example, there are two ways of saying this same thing. My pen has been stolen, or somebody has stolen my pen. So over here, somebody has stolen my pen. So we do not want to make prominent somebody. We want to make my pen as prominent. So therefore, we will use the passive voice of my pen has been stolen. So my pen has become prominent over here. Let's discuss some more examples and rules. For example, the active voice is Salim changed the flat tire. So over here, Salim is the subject, change is the verb, and flat tire is the object. And change is transitive verb because it has the object flat tire. If we change into passive, it will become the flat tire was changed by Salim. So we see that the object has become the subject and the subject has become the object. Similarly, by, the preposition by has been added, but the tense remains the same. It was past indefinite tense and it remained past indefinite tense. So there is no change in the tenses, but there is an addition of by the preposition and the change of the subject into the object. Over here, the inactive voice Salim is prominent. And in the passive voice, the flat tire has been made prominent, as I told you. Similarly, the other example is I ran the obstacle course in record time. So over here, I is the subject, ran is the verb, and obstacle course is the object. So the object will become the subject. The obstacle course was run by me in record time. So the addition of the preposition by and the subject has become object, and there has been change in the pronoun I has been changed into me. Now the exercise, decide whether the sentences are written in active or passive. The first one is boys like to play soccer. So it's active voice. Second, this room has been painted blue. It is passive voice because has been and painted third form of the verb is used. Third form of the verb is used. Always remember that in active voice we use the first form of the verb, like to like, and in the passive voice we always use the third form of the verb. Okay, dear students. Number 3 is cricket is played in Australia. So again, the third form of the verb play tells us that it is passive voice. Number 4, I am given a book. Again, it's a passive voice because of the third form of the verb. Number 5, we have lost our keys. It is active voice because the verb is in the
second form have lost. Number 6, you might see dolphins here. It is active voice by the verb see tells us that it is the active voice. Number 7, the report must be completed by next Friday. So completed, third form of the verb tells us that it is passive voice. They were singing a song in the lesson yesterday, so active voice, the form of the verb were singing, tells us that it is active voice. Now the next exercise is rewrite the following sentences so that the verbs will be in the active voice. So the sentences which have been given are in passive voice. We have to change them into active voice. We are taught grammar by Mrs. Sikandar. So its active voice will be Mrs. Sikandar teaches us grammar. Number 2, he was praised by the teacher. Active voice is the teacher praised him. Number 3, the injured were taken to the hospital by the fireman. The active voice is the fireman took the injured to the hospital. Number 4, the town was destroyed by an earthquake. The active voice is the earthquake destroyed the town. Number 5, the teacher was pleased with the boy's work. Active voice is the boy's work pleased the teacher. Number 6, the building was damaged by the fire. The active voice is the fire damaged the building. Number 7, by whom were you taught English? The active voice is who taught you English. Number 8, you will be given a ticket by the manager. The active voice is the manager will give you a ticket. So dear students, with this we have reached the end of the chapter Hazrat Umar. I hope that you have understood the lesson. Thank you very much.